It is the 16th day of June 2023, and you're just in time for another edition of TV47 News Updates. Well, we have so much lined up for you on our bulletin this afternoon. Remember, you can always interact with us on our social media handles indicated at the bottom of your screen. Now, with that said, my name is Dennis Otieno. I trust you're doing well. Welcome to the broadcast. Now, on to our top story this afternoon. The evangelical umbrella of 16 registered church bodies in Kenya have distanced themselves from the Good News International Church and its leader, Pastor Paul Mackenzie, saying the church has never been a part of the umbrella bodies. Now, Chairman Stephen Mutua says Christian churches should not be placed under scrutiny or be condemned simply because of one rogue denomination. The churches maintain that the government should not interfere with the affairs of the church and deal with Mackenzie and his followers individually. Right, I'm being informed that story is still being prepared. It will be with us in a few minutes from now. Now, moving on, Interior Cabinet Secretary Kithure Kindiki has pledged the government's increased support towards resolving recurrent cases of land injustices in Lamu County. Speaking in Lamu County on Friday in a security meeting with security personnel, religious leaders and locals in attendance, Kindiki further spoke on the use of narcotic drugs, illicit alcohol in the county, pledging the government's efforts in fighting the drug barons involved. Tungetaka swala hili ya ardhi lisije likatuletea shida za kiusalama katika siku za usoni. Kwa hivyo mimi nitakuwa mgeni wenu hapa Lamu safari nyingi, pamoja na viongozi wengine katika taasisi mbalimbali na wizara mbalimbali za serikali, kwa sababu Mheshimiwa Rais ametuagiza ya kwamba ni lazima katika huu utawala wake shida ya jadi ya mambo ya mashamba hapa Lamu, Pwani na sehemu nyingine ambazo ziko na shida kama hii tuitatue milele na milele ili watu wakae na amani kama ndugu. Meanwhile, the Kakamega Agriculture Society of Kenya's exhibition or ASK show was officially opened on Wednesday with the main focus of this year's show on better and climate-smart agriculture using modern technologies and seeds. Now, according to the Deputy Chairman of Sales, Joyce Wawera, farmers will be trained on how and what type of seeds and fertilizers to use to boost their harvests while dealing with the universal issue of climate change. The exhibition has resumed this year from the year 2019 as a result of the disruption brought about by the coronavirus outbreak and will until the 17th of this month. This year we've had a lot of exhibitors confirming and already on the ground. We have around 58 confirmed exhibitors who are already on the ground, showcasing, exhibiting, and even more to that, we don't have only exhibitors, we also have businesses. A lot of businesses that have come to showcase whatever that they have. This show, it's a climate smart show. There's something they are teaching us. The climate has changed. The weather patterns has changed. If you are expecting the rains maybe in December, they are not in December anymore. And here is where you're given the knowledge. You are being told, hey, every time the government says, hey, please, the farmer is supposed to know. I'm also the show ambassador. This year's theme is promoting climate-smart agriculture and trade initiatives for sustainable economic growth. So I want to take this opportunity to welcome everyone to come and see what different stakeholders are doing in terms of providing services and goods. This year's theme is promoting climate-smart agriculture and trade initiatives through sustainable growth. And as an ambassador, I want to say that initially I thought that it is the president who is coming because I had already prepared my elevator speech
speech so that I can tell Mr. President. So I still have an opportunity where I'll get and meet Mr. President so that he can know that there was a SHA ambassador here in Kakamega. Now, an alarming 55.45 million people across 7 out of the 8 IGAD member states, that is Djibouti, Ethiopia, Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda, needed urgent food assistance, while there was no data that was available for Eritrea. This is according to the IGAD regional focus of the Global Report on Food Crisis 2023, marking the highest number of acutely food insecure people in the region over the past 5 years. Projections for 2023 do not look any better, with up to 30 million people expected to require humanitarian food assistance in 5 countries for which projections are available, that is Kenya, Somalia, South Sudan, Sudan and Uganda. We have 278 million people that are undernourished, day in and day out in Africa. Of these numbers, 133 million are in Eastern Africa, which means more than half. We have 158 million acute food insecure. This is a huge number. Again, it's bigger than, it's more than half of the number in Africa, which means that Eastern Africa has particular problems that it needs to solve. Meanwhile, Vihiga County residents have expressed a variety of views following yesterday's budget reading by the CS Treasury in Njuguna Ndung'u. The traders from Vihiga mainly expressed disappointment over what they term as the government's failure to ease the burden on their business activities. At the same time, traders and business community from Kiambu County have also weighed in on the matter with these sentiments. Haitufaidi sisi watu wa chini. Tulifikiria at least watokea vitu zinatuhusu sisi watu wa chini. Sipokuwa sasa sisi watu wa chini ndio tumepewa mzigo ya kutoa. Ili tutatolea mzigo watu wakubwa ili wafaidie kwa sisi watu wa chini. Wabunge tuchagua wote wamefika mahali penye hawaangalii mwananchi wa chini. Bado wabungeni kuna siasa ya Kenya Kwanza na sasa tunashindwa tutafanyaje? Kama kutoka leo hata sinjaona Kenya imeusa leo. Nimekaa tu usingizi. Sasa mimi naona at least mwambie Ruto atafunguzia ushuru. Kwa vile sasa hizi nasikia 3%, 35%. Sasa sijui tutaenda wapi sisi. Sisi tunaumia kwa bajeti yenye ilisoma. Kiangalia kila kitu kiko juu. Sasa tunashangaa tunaenda wapi? Na wenye rais wetu nimpigia kura alituambia maisha itaanzia chini. Na sasa tunaona maisha inaanzia juu. Matajiri peke yao ndio wana nini? Sasa anasema manyumba atatujengea nyumba, idika na hiyo ujenzi ya nyumba tuwezi faidika. Ukikali kwa stage ya kuongeza kuanguka, ile vitu mingi wameangusha ginaguza mwananchi wa kawaida. Wajiku ameguzwa na amesaidiwa. Na ndio tunasema tusiweke siasa katikati yake. Vitu miongezwa ni tunasema ni luxuries. Luxuries hatakiongezwa kutoka zamani ya kwa serikali imekuja. Hata kwa Kenyatta. Hakuna serikali kuja inakosa kuongeza pombe, sigara, maana those are luxuries. But tukiangalia kitu kama unga, hiyo tukiangalia unga vizuri, fertilizer kitemuka, mahindi itatemuka, unga itatemuka. So to me, simesema choke. Kuna kitu moja inanasangaza sana. Watu wamesoma, wamevaa matai, wako na madegree, wanaongea opposite of what is happening. Imagine somebody saying, wacha kunyeshe chakula ianguke. Do you know somebody had input in that? Chakula ya mtu ianguke, alitumia pesa yake, alime, chakula yake ianguke, wengi wafurahie, lakini yeye ameachwa bila. We must understand these things. Sababu it is not only in books, hata kwa kufanyia, hata kwa kuuzia. Sasa ukiangalia wakulima wetu, wewe unasema nimewapatia fertilizer. It is good, you are doing that. But ask yourself, what is the return of this farmer? Na kesho yake chakula ikianguka, yes ni mingi saa hii. Now, from the reactions of the budget to the plea issued by laborers in the country. Now, Kenya has joined the rest of the world in celebrating the International Day of Domestic Workers under the theme Safe and Decent Work for Domestic Workers. The number of Kenyans traveling abroad seeking for jobs and end up being frustrated or even dead have been on the rise. They are now demanding to have labor laws streamlined and ensure effective labor agreements to ensure they get their rights as per the agreement before traveling. Take a look. Teacher, a domestic worker,
is an engineer. When he or she is making toys for the kid, he's molding that person, your kid, to be an engineer. You are an engineer. When he or she is making toys for the kid, he's training your kid to be a pilot. She is a doctor. He or she is a doctor. Do you ever wonder, maybe when you are working, your kid, when the kid maybe somehow get choked. Nani anafanya first aid? We are busy in our workplaces, but we care of what the domestic workers are undergoing. Today I've gotten more impetus to see really the need of those shelters so that girls and young women, such as Maureen, in such a dire circumstances, will know where they should go and where they can't go. To the State Department of Labor, our sister department, behavior change will only happen if we have a lot more of sensitization of what is happening to the silent majority in our homes. We need to speak out, we need to create campaigns, awareness and advocacy campaigns. Countries of destination, which are employing large numbers of Kenyan domestic workers abroad, by renewing and signing of bilateral labor agreements. Ladies and gentlemen, currently the ministry has employed new labor officers who have been inducted and their capacity is being upscaled to handle cases of complaints from our domestic workers here and abroad. Now, if you like nyama, then you might want to sit upright for this bit of news. You may soon have a little more variety of meat to choose from, at least officially. This is after the Cabinet Secretary for Agriculture, Mithika Linturi, announced a plan for the government to review the matter of commercial processing and sale of donkey meat, historically a controversial subject in Kenya. The sale of donkey meat was temporarily banned by the then Agriculture Minister Peter Munya in 2016 before the High Court quashed the order. Since then, the sale of donkey meat continues to operate, if not in secrecy, then without outright government approval. Josephine Chichi with more. 3, 2, 1. Speaking during the launch of the Build Resilience for Food and Nutrition National in Mogotio, Baringo County, Cabinet Secretary for Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives, Mithika Linturi, said his ministry will hold a discussion into reviving commercial donkey slaughter to ensure job opportunities to Kenyans. Kama kuifungua ndio itahakikisha vijana wamerundi kasini, basi nitahakikisha lile lote linawezekana lifanyike, right? Ili vijana wetu waweze kupata ajira. Ama namna gani? Kwa hivyo mheshimiwa, wakati ile ripoti inakuja ya yale mambo tunapaswa kufanya na CEC Agriculture vile tuliongea na yeye, wache ikuje tuone. I'll fast track, I'll do what I can to give you good people of Mogotio and Baringo what you really need for you to be able to remain good people and to ensure that your livelihoods are really protected. While noting that every community has different ways of doing things, the CS said if donkey slaughter will earn Kenya revenue, then he will fast track the report and see the revival of the business. Unajua kila pande ya nchi iko na mambo yake. Na punda is part of the livestock which are within my department of livestock. Na mmekuwa hii imekuwa ikiajiri vijana. Kama hawa watu wanaweza inaenda China. Sasa hii punda yetu bwana waziri walikuja wakasema wahitaki punda tena, lakini ilikuwa imeandika wa vijana wengi sana. Lakini unangawa hata sisi tulikuwa tunakataa ikianza kufika. Wakati iliajiri vijana wetu kazi tukanyamaza na tukakubali. So utaenda fanya ukarabati uone hiyo punda vile itafanywa ndio tuweze kukua na vijana waandikwe kazi hapa tusonge mbele tukienda mbele. This development has lifted the spirits among operators of donkey slaughterhouses who are hoping their machines will roll back into business soon.
In February 2016, the then Kenya's Minister for Agriculture, Livestock, Fisheries and Cooperatives, Peter Munya, banned the slaughter of donkeys in the country. However, on June 15, Kenya's High Court quashed the ban. Chichi Josephine, TV47. Well, thank you, Chichi Josephine, for that report. Now, from the review of having, or rather legalizing the sale of donkey meat, to the war against scrap metal smuggling in the country. Now, following an upsurge in smuggling of scrap materials across the country, the government has warned that the perpetrators of the illegal scrap metal business are forming a willingness to revoke the licenses of those found guilty. Speaking during a sensitization forum in Ruiru, where scrap metal stakeholders met government officials, including local security officers, the chairman of the Scrap Metal Council, Francis Mugo, felt that the damage to government infrastructure has negative ripple effects to the economy. Government officials present were led by Ruiru County Deputy Commissioner Margaret Mbogwa, Sub-County Police Commander Alex Shikondi, as well as officials from Kenya Railways and Kenya Power Company. And I don't care hata kama kiwanda imeajiri watu wangapi. The instructions are clear. We must bring sanity katika hii biashara ya scrap metal. Tumeelewana mzuri? Sasa mimi tafadhalini watu wa Ruiru, tafadhali nawaomba fanyeni biashara mzuri. Sheria iko pale. Wacheni ile sheria iwe ndio Biblia yenu ya pili. Baada ile Biblia ambao tunasoma vile tutaenda mbinguni, hii pia ambao inalinda biashara yako, hakikisha umeiweka karibu na wewe. Hakuna wakati tutakuja kwa premises zenu bila complaint. Na tukipata information kwamba you are operating without a license, hapo ndio tutakuja kufamia. Ninaomba the council give us a list ili tuweze kuwasaidia of all the licensed dealers. Ili wale they are not licensed, it will be very easy. Hata hakuna mtu atatembelea wale licensed, lakini now we know them. And when this problem came, we were given the task ya ku register all the scrap metal dealers. Tume educate our members, hakuna kununua chuma ya reli ama ya Kenya Power, na mtu aweke record. Hata mtu wa kawaida akikuletea chuma hata kawaida, kuwa na record ya kuonyesha na huyo chuma ulinunua wapi. Kwa hivyo elsewhere, police in Kapenguria, West Pokot have destroyed over 10,000 liters of illicit liquor impounded in Mnagei ward following a major crackdown prompted by a sharp increase in consumption of illicit drinks in the area. Speaking during the operation, Kapenguria OCS in the area, Lucas Wamocha, affirmed the government's commitment to continue with the crackdowns until not a drop of illicit drink is present in the area, urging the locals to find legal drinks for their needs and legal businesses to participate in. Now, the move is in line with the nationwide campaign spearheaded by Deputy President Rigathi Gachagua to end illicit brew in the nation. Shukuru kwa kuandamana na sisi kwa hii safari. Hii ni safari iko Kenya mzima, na sisi kama watu ya West Pokot tumesema hatutabaki nyuma. Tutatembea na wengine kuhakikisha kwamba area yetu ni illicit alcohol free and drugs free. Kama leo asubuhi tumeamuka na kuendeleza na kazi yetu. Sisi, mimi personally kama OCS na askari yangu hapa ya Kapenguria Police Station pamoja na ukubwa wetu tumejicommit kwamba hii pombe haitauzwa hapa kwetu. Na leo tumemanage kudestroy over 10,000 liters of assorted illicit brew. Hapa tumeamua tutakula ule nguruwe amenona, na hatutatosheka na ule mnono. Tutaenda hata nguruwe watoto na tutakula mpaka wagonjwa, na tukishamaliza tutameza dawa. So ile kitu ningependa tu kuambia wananchi, tuko na options ya kujikimu kimaisha. Sio lazima utengeneze pombe. Jana tumesomewa budget. Nimeona mpaka pesa ya hustler fund iko. Wacha watu wachukue hiyo pesa,
wakuje hapa waombe stalls hapa kwa county government, maisha itaendelea. Lakini kama hawata achana na hii maisha, sisi bado tuko na wao. Now, a family in Kashmir area of Lamu has been left homeless after their home was razed down to the ground by a fire in what is suspected to have been caused by an electric fault. The victim and her family are left counting their losses, urging well-wishers to aid them to get back on their feet. Sentiments echoed by their area chief and area ward representative, who both took the opportunity to caution residents to exercise care when using electrical appliances. Aliyehusika zaidi ni mpangaji wetu, Mama Susan, Mama Kim, ambaye ni mfanyi biashara pia, ana duka upande ule wa pili, anauza mboga, na upande huu ni self yake ambaye anaishi. Ndio hili jambo lilitokea katika hiyo rental yake. Bedroom ndio imekuwa most affected. Godoro, nguo ambazo ziko pale ndani, ceiling. Bado tunajaribu kutafuta chanzo cha huu moto. Nilikuwa ndukani, moto umeanza kwa talking kwa kitanda. Watoto wakaanza kuniambia, mama, kuna moto uko kwa nyumba. Tukija tukapata nyumba ilikuwa imefungwa, haina hata mtu. Mimi kia nikapata moto, ndio nikaanza kupika nduru, hawa wakaanza kunisaidia. Sasa ndio hawa wamesima moto, hakuna hata kitu ambao kimebaki kwa nyumba. Sote zimesomeka. Stima isiwatwe open sana, kwa sababu ikiwatwa open mara nyingi huwa kuna fault za stima na ikaweza kushikisha moto. Kuna pesa za emergency kupitia county assembly zilitengwa mambo ya emergency. So hiyo ni pesa ni lazima zisaidike kwa hii mkasa wa mama iliyomkumba kwa siku ya leo, na inshallah tutajaribu kufuatilia. Ni lazima huyu mama apate usaidizi wa hali ya juu, kwa sababu tunasikitika yule mama, ile biashara zake nyingi sahihi zimechomeka. So ni lazima kupitia county assembly, kupitia county executive, huyu mama apate usaidizi wa hali ya juu. Now, the Estate Agents Registration Board, EARB of Kenya, has raised concerns over the increase of unregistered estate agents practicing in the country. The board warned of the numerous unregistered associations purporting to regulate the real estate sector, which can only spell doom and confusion, with many Kenyans already having fallen prey and gotten swindled as they try to purchase property. The board is now calling on to exercise care and due diligence, while at the same time calling on the government to clean up the sector. Siwezi taja idadi ya wenye wameudhika wananchi, lakini tunaelewa ni wengi. Tumeona watu wakiungomana kama hapo mbeleni. Kuna ingine ilikuwa kama Gakuyo na wengine pale mbeleni walikuwa, tumeona watu wameadhirika sana. Vile hizi vikundi zinafanya ni kujiunda kama chama cha kununua mashamba, halafu hiyo mashamba wanakatakata, halafu ndio wauzie watu. Kuna uwezekano ya kwamba hiyo inatumika kama mbinu ya kuokota pesa, kuchanga pesa